kidogo. Abubakar, nikuulize. Ndio. Unafanya nini? Tumeambiwa huko jikoni kule California. Tupe kidogo kazi unayoifanya na umuhimu wake kwa masuala ya teknolojia. Sasa labda kwa ufupi sana, unajua mimi nafanya kazi kwa Kiingereza. Sasa nadhani itakuwa ni mara yangu ya kwanza kujaribu kuelezea ninachokifanya kwa Kiswahili. I mean, actually, I've never done this before. But yani kitu ninachokifanya ni kutengeneza, nipo katika kikundi pale hapo ambacho kinatengeneza vitu vinaitwa semi-conductor chips. Na hizo semi-conductor chips ndio kama ubongo wa hivi vifaa tofauti ambavyo tunavitumia. Yani kwa mfano, ukiwa unatumia iPhone 15 Pro Max, sijui nani anayo hivi sasa hapa, yenyewe naomba tuonyeshe mikono. Nani na iPhone 15 Pro Max? Nani na iPhone 14 Pro Max? Nani ana iPhone 8 Pro Max? Haya. Kwa hiyo kwa kifupi wewe unatengeneza ubongo, akili iliyomo ndani ya simu. Ubongo, yani ile akili ya simu, ndio mimi nipo katika department ambayo natengeneza hivyo vitu. Na kwa mfano kwenye iPhone 15 Pro Max kuna chip kabisa ambayo mimi nilishiriki katika kuifanya nini? Katika kuitengeneza. Na almost hii device niloivaa hapa, hii Apple Watch, is the same thing. So yani kuna kama devices kama maybe 15. Kwa hiyo ni kwenye iPhone, iPad, Mac computer, Apple Watch, vyote hivyo vina akili zako mle ndani. In one way or another, tunaweza tukasema ndio. Na umetengeneza chips ngapi? Nimewasoma kwenye CV yako, ziko nyingi tu. Yani mpaka hivi sasa nadhani chips ambazo nimesaidia kuzideliver zinaweza zikazidi milioni 400 mpaka hivi sasa. Milioni ngapi? 400. Kwa hiyo najaribu kuelewa, una design ile chip yenyewe, alafu unahakikisha kwamba zinatengenezwa ili ziingie kwenye simu. Yani sasa huo mchakato mzima wa kutoka kwenye uchoraji mpaka inaingia kwenye simu yangu ya iPhone 8, naomba unipe kidogo ile safari ya chip inaendaje? I mean, safari ya chip probably kikawaida katika kampuni yoyote huwa inaanza na ile wale watu ambao wanahusika na kujua wateja wanataka nini. Kama mteja, watu wana predict mteja wa mwaka 2030 atataka kamera ambayo inafanya 3D photos. Huyo ndo mteja wa mwaka 2030. Sasa kama wewe umepewa kazi ya kudesign chip ambayo itatumiwa na huyo mteja, hiyo chip itakuwa ina yani sifa fulani ambazo inatakiwa kuwe nazo ili iweze kuliwezesha hilo jambo la kufanya hizo 3D photos. Sasa kwa hiyo inaanza na wale watu wa wateja, alafu baada ya hapo wanatuletea sisi zile requirements. Tunataka chip ambayo itafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu sasa ndo kazi inahamia kwetu sasa, kwamba okay, tunatengeneza vipi chip ambayo itakuwa na hizo requirements. Na mara nyingi kuna engineers probably karibia aina labda 40-50 hivi ambao wanashiriki katika sasa hizo chips zinatengenezwa wapi? California kwako huko nyumbani au chip? Sasa chips mara nyingi huwa zinakuwa designed kwa mfano California. Kwa mfano sisi chips zetu zote tunazidesign California, na nchi zingine kama Israel, Ujerumani, Ujerumani, Uingereza na sehemu kama hizo. Alafu kutengenezwa hasa almost naweza nikasema asilimia labda 80 hivi ya chips zote huwa zinatengenezwa Asia, na mara nyingi sehemu za Taiwan, China na vitu kama hivyo. Na kwa mfano zile leading edge chips, yani zile chips ambazo ndio the most advanced ones, nadhani kuna kampuni kama 3 tu duniani ambazo zinaweza kufanya nini? Kuzitengeneza. Moja wapo inaitwa TSMC ambayo ipo Taiwan, alafu Samsung ambao wapo South Korea, alafu na Intel ambao wapo Marekani, lakini Intel kidogo wapo nyuma. Kwa hiyo wao wanaweza kutengeneza 7 nanometer chips, wakati siku hizi watu wanatengeneza chips za nanometa 3. Sasa hizo nanometa 3, nanometa 7 hatujazielewa vizuri, utatueleza baadaye kidogo. Yeah. Ni udogo wa transistor ya chip. Hata kale kanywele kako ni kakubwa, si ndio? Kichukua na kanywele kako, hiyo ni sehemu kubwa sana ukilinganisha na chip ambayo iko ndani ya kompyuta.
ni sehemu kubwa ukilinganisha na transistor, sio na chip. Transistors are much smaller. Yani unaweza kukuta na transistor ni nini ili tujue. Hii ni physics. Ni ambao mlifail physics tujue kidogo, kwa sababu tutakapoenda huko mbele na safari mtaelewa nguvu ya transistor. Kama transistor ni nini? Transistor, yani kwa kurahisisha sana, ni kama switch. Yani kama hii on off circuit. Yani kwa mfano tuseme nikitaka kuandika sifuri, inawezekana kuna switch pale ambayo inasema kwamba okay, akibonyeza sifuri ile switch inakuwa nini? On, alafu ile sifuri inafanya nini? Inatokea, alafu yani kama sijaibonyeza inakuwa nini? Inakuwa off. So what a transistor is really is a switch. Like it, na uwepo wa zile switch tofauti ndio unawezesha sasa wewe kufanya labda kuandika maneno au kufanya nini. Kwa hiyo A unayoiandika kwenye kompyuta ni combination ya 0 1 0 1 0 1, na hizo 0 1 0 1 0 1 zinakuwa represented na transistors ambazo zipo on off on off on off. Kwa hiyo a transistor is a switch. Sawa, hebu ngoja tuache physics hapo, turudi kwako. Yeah. Abubakar Ally, tulipewa kidogo utambulisho, lakini ni vizuri ukajitambulisha wewe mwenyewe. Abubakar Ally ni nani mpaka ametoka Mivumoni kwenda Apple Inc? Nini kinakusukuma? Tupe historia fupi ya kwako kama kijana wa Kitanzania. Sasa mimi kawaida mtu akiniuliza wewe ni nani, wanasema mimi ni mtoto wa Uswahilini. I think that's probably the best description ya mimi ni nani. Nimezaliwa Mburahati, Barafu, nikasomea shule inaitwa Al-Hassan Mwinyi. Nakumbuka mimi wakati nasoma pale shule ilikuwa hajasajiliwa, kwa hiyo hata mtihani wa la 7 sikufanya. Nikaenda form 1 hivyo. Sasa na nilivyosoma form 1 nilisoma shule inaitwa Mivumoni. Sijui hapa kuna watu wangapi wamewahi kusikia Mivumoni, wakati sisi ndio walikuwa wanafunzi wa kwanza wa shule ya Mivumoni. Na kwa bahati nzuri nikaweza kuwa katika miongoni mwa wanafunzi 10 bora kitaifa form 4 2000 sijui na ngapi huko, nakuwa mzee kwa hiyo sitaki kutaja. Nitoboe si 2009. Yeah, exactly. So and then from there on ndo nikaanza kuinteract na Aidan na watu wengine, and now I'm here. So I think kitu ambacho like maybe kinani drive mimi kuliko vitu vingine vyovyote, mimi nadhani wakati kwa mfano nipo Mivumoni, chachu kubwa kwangu ilikuwa ni kufanya vitu ambavyo havikuwahi kufanywa. Yani nakumbuka kabisa wakati nipo pre-form 1, nilikuwa naongea, shule ndio inaanzishwa, naongea na mwalimu mkuu mtarajiwa wa shule yetu. Muuliza, hivi ulishawahi kuwa na mwanafunzi 10 bora kitaifa kutoka shule kama hii? Akasema hapana Abu, hao wanatoka Feza, wanatoka Marian Girls, you know. Basi nikasema nitajitahidi na mimi niwepo katika hawa wanafunzi 10 bora. So that was something I started probably wakati nipo performance. Na ukafanikisha. Na ikafanikiwa. Sasa nini kimekufanya ufanye engineering na mambo yote na Kiarabu? Hebu tupe connection kati ya electrical engineering na Kiarabu. Unajua watu wengi wanasema ukienda Harvard inabidi utafute njia ya kusurvive. Sasa unajua unafika pale, unaingia darasani, umeingia kwenye darasa mnasoma linear algebra, which is like, you know, pretty advanced mathematics. Kuna mwanafunzi yupo mbele yako pale, yeye anajua everything about linear algebra, but he's in the class too, taking the exact same class as you. Yani unajiuliza, mwalimu hata hajauliza swali yeye ameshalijibu. Sasa kwangu mimi Kiarabu was a getaway, kwa sababu yani mimi nisingekuwa like working in semi-conductors, mimi ningeweza kabisa kuwa shekhe. Yani mimi wakati na miaka 10 nilikuwa tayari najua Kiarabu, yani nahwu sijui nini hivyo vitu vyote mimi tayari nilikuwa nimeshafanya nini, nimeshasoma. Kwa hiyo ilikuwa darasa ambalo na mimi naenda kuwatesa. That's the reason I took it. Yani nilikuwa naenda na mimi nikifika pale mwalimu akiuliza I happen to know everything. Lakini umepata degree moja ya electrical engineering, Kiarabu na uchumi na GPA ya juu kabisa pale. Sasa turudi jikoni au sio? Sijui kama tuna nani yetu hapo eti Justice.
Naomba tuangalie presentation. Nataka tuingie jikoni. Unaweza mkatumulikia hiyo. Kwa sababu sasa ningependa utueleze kidogo hizi teknolojia za kesho. Tunazungumzia beyond za kesho na kesho kutu. Na wewe uko jikoni. Labda tuanze na kwanza, tuendelee kwenye slide ya pili, Hii unafanya kazi Apple. Hebu tueleze hiki chombo ni kitu gani hiki ambacho tunakiona hapa? Apple Vision Pro Spatial Computing inakuja mwaka kesho. Hebu tueleze kidogo. Sasa Vision Pro nadhani itakuwa ni mabadiliko makubwa zaidi kutokea Apple since labda tulivyotoa iPhone. Probably. You know, so this is like, you know, yani kama vile pride ya kampuni ipo kwenye hii kitu. Na what it is, kama inavyosema hapo, ni special computer. Yani kikawaida ukiwa unatumia computer, you are looking at a screen. Hiyo unafanya nini? Unaitumia. But with a special computer, yale mazingira yako your screen sasa. Like yani wewe ile computer inakuwa imekuzunguka. Na labda tuone video kidogo. Sababu sidhani kama watu wanaelewa hao. Mnaelewa? Hamjui. Hebu tuonyeshe video. Naomba sauti. Yaani hiyo sio sound ya hii video. Lakini mnaona eti mtarudia anzia kwenye 106. Watarudia tu. Unajua teknolojia na sisi kidogo inatu. Tupo katika tech and society. Tech and society ndio hii. Hebu tuendelee. 106, let's start at 106. Bado hatuna sound. Huyo ni Tim Cook. Tim Cook ndio CEO wako, ndio boss wako huyo. Na kunywaga naye chai mara moja moja. Mara moja moja unamuona mtaani. Anapenda sana kufanya mazoezi, so mara nyingi ukipita asubuhi utamwona anaelekea gym. Anaelekea gym? Yeah, ana gym yake yani pale ofisini. Okay. Na CEO anaenda kwenye gym. Hiyo ndio sound yenyewe. Kwa hiyo unavaa kompyuta hiyo machoni. Na ukishaivaa mazingira yako bado utaendelea kuyaona. Lakini sasa zile buttons za kompyuta unaziona hapo zinatokea kwenye mazingira yako, yani kile chumba ulichokuwemo. Ukitaka kuinteract nayo, yani kwa mfano ukitaka kuclick kitu unaonyesha tu. Unaweza kwa mfano hapa anaangalia labda hiyo picha, au anaweza kawa anaangalia movie, and then unaweza kaifanya hata iwe kama you are in a movie theater or anything like that. Unaweza ukawa unaongea na watu kama vile yani wapo ndani ya chumba chako. Chochote ambacho Tima anakisema hapo mwishoni. Kwa hiyo ndio kompyuta inayokuja hiyo. Mmeiona? Hamhitaji tena screens, television, nini.
Kompyuta inaivaa kwenye macho hivi, kila kitu nakifanya hewani. Yeah, and basically what hii kompyuta inafanya, yani ni kwamba, yani kompyuta hii ni matokeo ya vitu viwili. Kitu cha kwanza, yani advancement katika sensors, yani ule uwezo wa computers kusoma mazingira, alafu na kitu cha pili ni hiyo advancement katika kutengeneza hizi chips, yani ambazo tunazungumzia. Kwa maana kwamba yani kuyachukua yale mazingira yako, kuyatafsiri, alafu sasa kuhakikisha kwamba yani unaipata ile tafsiri kwa haraka sana kiasi cha kwamba hamna delay, yani kati ya mazingira, kinachotokea kwenye mazingira na zile signals ambazo wewe unazipata. Sawa, sasa tuendelee kwenye inayofuata basi. Hiyo ni kompyuta. Bei yake ni shilingi ngapi? Sasa watu wanaotaka hii nadhani bei yake kwa hivi sasa ni kama $3,500. $3,500. Ndio. Ni nyingi hizo? Hapana. Naona hapa unaweza mkamudu. Tuna drones zinakuja. Zinakuja. Tuendelee basi. Hizi ni applications za augmented reality, augmented and virtual reality technologies. Hebu tueleze hii ni nini haswa na matumizi yake, tutaona kwenye video ya sasa hivi. Yeah, sasa kwa mfano, wakati tunazungumzia ile special computer ambayo tunaizungumzia, ndio inatoka. Ile inakuwa kama ni karatasi vile. Hapo wanawapa watu, jamani, this is a canvas. Alafu wanawataka nyinyi sasa kama watumiaji muamue mtazitumia vipi ile canvas. Yaani ile special computer wewe utaitumia kufanya nini? Sasa kwa mfano, hapa kuna special computer nyingine inatengenezwa na Microsoft, inaitwa Microsoft HoloLens. Yenyewe kama ile ya Apple. Yaani the way una interact nayo, kwa mfano nikitaka kushika kitu kwenye ile kompyuta naweza nikakishika tu kama vile ambavyo nashika na nini? Na nikitaka kukitingisha naweza nikakitingisha kwa mkono na vitu kama nini? Na vitu kama hivyo. Na ukikitingisha kwa mkono yani kinatingishika. Kwa hiyo yani ile response ni lifelike. Yani whatever you are doing, kama ungekuwa unanitingisha mimi hivi natingishika, lakini hakipo. Kiko hewani tunagusa. Lakini ukikigusa kipo. Ukikigusa kipo. Hao unaitwa majini hao. Naomba tuone video ya majini pale kwenye nani hii. Kuna video inayokuja hapa. Hawa ni madaktari wa future hawa wanafundishwa. Unaweza kuongeza sauti? Hii sio sauti ya video. With most of our other stuff, it's almost two-dimensional, where it's a picture or some type of sound, and it's not all continuously together. And this is three-dimensional, almost four-dimensional in the sense of interaction. Oh my goodness! Through the valves as it's beating. Isn't that just amazing? The heart is right there beating in front of me. Yeah. Oh my goodness. We can see the EKG in front of us while the heart is beating. And then recommend me to do anti-arrhythmic. Flow and the vessels will be at the same speed of if the patient is tachy or exactly. When this was totally acute, the speed in which the fluid was circulating was in a more rapid state than now when they seem to be a little bit more stabilized after nitroglycerin and fluid administration. Oh my goodness. As an educator, this is the next level. Umesikia hiyo? As an educator, this is the next level. Kuna walimu humu ndani? Kuna walimu humu ndani? Hebu tuone mikono ya walimu. Walimu wastaafu basi. Wanafunzi je? Madaktari? Hebu tueleze kidogo. Hii tumeona kwenye application ya yani kwa mfano yani kwa mfano engineering application nyingine ni za aina gani? Yani kwa mfano hii HoloLens yani kitu ambacho inaweza kufanya tuseme
leo nataka kumfundisha mdogo wangu jinsi labda ya kuweka tairi kwenye gari. Umeona? Kwa hiyo with a HoloLens, yani unaweza ukawa nalo lile tairi, ukawa na nati, ukawa na nini? Ukawa na gari, na yani ukamwezesha kabisa yule mdogo wako kuingia pale, anachukua mkono wake, anabeba ile tairi, anaenda pale, anaiweka, anafanya nini? Anaifunga mwanzo mpaka nini? Mpaka mwisho. Lakini anafanya hewani, halipo gari. Lakini anaifanya hewani. Na yani kampuni nyingi zinatumia hizi HoloLens kama an enterprise training like device. Kwa mfano, labda you are doing sort of like this very complicated mechanical assembly process, na unahitaji kuwafundisha watu wako yani vizuri waweze kujua jinsi ya kufanya hicho kitu. Kwa hiyo unatumia HoloLens either kuwaonyesha au kuwasaidia kufanya mazoezi. Badala yani ya kuwa kwamba amelishika kwa tairi au yupo kabisa kwenye mashine, anaweza akajifunza as if yupo kwenye mashine lakini tu yupo katika yani mazingira ya darasani or something like that. Kwa hiyo unasemaje VETA watumieje teknolojia kama hii? Yani kwa mfano shule kama vile mafundi seremala, mafundi bomba, mafundi umeme, fundi garage. Hata madaktari wetu, yani kwa mfano madaktari. Nilikuwa nasoma baadhi ya applications za HoloLens. I think last year kulikuwa na operation fulani hivi. It was a little bit complicated, like a shoulder surgery. Na huyu surgeon alikuwa based in Maryland. Akawapigia madaktari wengine kama 2 watatu kutoka nchi tofauti. Wamevaa HoloLens zao na yeye amevaa ya kwake, and then wamechukua scan ya yule mgonjwa, alafu wameiweka like somewhere there, and then yani yule anafanya like a practice surgery. Kwa hiyo anawaonyesha wale madokta wengine jinsi ambavyo atakafanya nini, atafanya how am I going to target this part of the shoulder, this nerve or this or that, alafu wale wanampa feedback and things of that nature, and they can see it live, and then all he has to do is to go back and replicate that surgery ambayo alifanya na madaktari wenzake on the real person. Kwa ngoja nielewe. Alifanya mazoezi au alifanya zoezi la kumpasua mtu. Bila kumpasua mtu. Akampasua, wenzake akamwambia hapa nakosea, hapa umepata, hapa fanya hivi, akamaliza. Alipomaliza ndio akarudi kwa mwili wa binadamu. Ndio akarudia zoezi lile. Akarudia lile zoezi. Na wakati anarudia, yani ile holo image inakuwepo pale. Kwamba yani he can even sort of like compare and contrast, akaangalia yani kama kuna tofauti, kama hapa pamepinda kidogo au pamenyoka sana, like actually the holo image is there to help guide the actual operation as it happens. Sasa hii ni HoloLens na nini? Wewe umevaa Apple Watch. Ndio. Ulinipa story ya bibi yako. Ndio, kwa mfano na jinsi teknolojia inavyomsaidia. Hebu tupe hiyo story. Kwa mfano bibi anaumwa kisukari. Na mimi kikawaida huwa nataka atembee kila siku, kufanya mazoezi. Sasa mimi nikamnunulia Apple Watch na nikamuonyesha ile application ya kutrack hatua. Sasa unajua alikuwa anafanya tu mazoezi yeye mwenyewe, but it's not exciting. Lakini ukimpa kwamba hii application hapa ina track leo umetembea hatua ngapi, yeye kila siku jioni anaangalia. Sema yani leo nimetembea tu hatua 2000. Maybe kesho inabidi nifanye nini? Niongeze, because jana nilitembea hatua 5000. Why is it hatua 2000 leo? So it's almost ni kama yani inampa kama hamasa ya yeye kufanya nini? Kufanya vile vitu ambavyo tulikuwa tunataka avifanye, lakini vile vile inanipa mimi almost like a real time feedback ya bibi yangu anafanya nini, wapi na vitu kama hivyo. Unaweza ukamonitor bibi yako ukiwa Marekani? Absolutely. Ala. Na hiyo tu yani ni kwamba wewe ukiwa unajua kwamba okay, hizi ndo nini details zake na hizi I can see leo ametembea hatua ngapi, alitembea saa ngapi na vitu kama hivyo. Sasa wale ambao wanasoma udaktari, si kazi zenu zinapotea hizo? Ukiwa umevaa daktari kwenye mkono wako hapa hivi. Hakuna haja tena ya diagnosis kwenda sijui kupima pressure, sijui nini. Iko yote hapa, inapima, inamtumia Abu anaenda kwa kununua dawa za kuponya, kazi kwisha. Daktari anafanya kazi gani sasa?
Daktari wana kazi nyingi, lakini kazi yao kuhakikisha kwamba hiyo AI inafanya kazi. Abubakar, kwani ubunifu wote huu unafanyika Marekani? Tuna tatizo hapa la dawa fake kwa mfano. Ndio. Teknolojia inatusaidiaje kwenye swala la dawa fake? Kama nilivyosema mwanzo, uzuri wa baadhi ya hizi teknolojia, it's like a white canvas, like an empty canvas. You get to decide. Yani wewe kama kijana, wewe kama mzee, wewe kama Mtanzania, wewe kama mtu wa Marekani, unataka kuzifanyia nini? Nadhani mmoja wa mifano ambayo yani ni mizuri sana, kuna application fulani hivi inaitwa M-Pedigree. Nchi za West Africa wanayo. Yenyewe kazi yake ni kuthibitisha uhalisia wa dawa. Yani kwa mfano nikienda duka la madawa nikanunua vidonge, alafu unachukua vile vidonge, unapiga picha ile packaging na vile vidonge vyenyewe, alafu unatuma ile picha to a number. Ukituma hiyo picha to that number, yani wanafanya image processing, alafu wanaangalia kwamba if the dates make sense, if the manufacturing site makes sense, yani vile zile key details za kuhusu ile dawa, alafu they give you some kind of like an adjudication kwamba okay, tumia hizo dawa kwa sababu zinaonyesha taarifa zake ni dawa sahihi, au usitumie kwa sababu zenyewe sio taarifa sahihi. Na hawa ni vijana wa Kiafrika kabisa, weusi kama sisi, na wanafanya hivyo. Inawezekana kabisa ubunifu kutoka hapa. Absolutely. Nadhani tuendelee. Ndio. Naomba slide inayofuata hapo. Magari haya. Hebu tupe hii story ya haya magari. Driverless cars and autonomous hilo neno silijui. Magari bila dereva, autonomous vehicles. Ndio. Yaani nadhani bwana tuone picha. Tunaomba hizo picha. Tunacheza na teknolojia kwa kweli leo. Imekwama? Lakini labda tuendelee tu kwamba teknolojia hii ya magari yanayojiendesha yenyewe, hivi sasa kuna kampuni nyingi zinajaribu kufanya hii. Wengi wao wanataka kujaribu kuleta magari binafsi yanayojiendesha yenyewe, lakini teknolojia ambazo zipo in the market right now ni zile ambazo ni robotaxis. Yani taxi kama huku nadhani tunatumia sana Bolt. Sasa yani labda upande Bolt, alafu Bolt iwe na nini? Iwe inajiendesha yenyewe. Nilimtumia Aidan video juzi ya mimi nikipanda hiyo. Wewe ulipanda gari bila dereva? Nilipanda. Ukajisikia salama kabisa? Hamna tatizo kabisa. Yani unaweza zinaenda na kufika kabisa. Sijui kama video ipo, naona hapa na teknolojia na yenyewe inatukwamisha kidogo. Lakini ilikuwaje? Hebu tupe experience yenyewe. Gari linakujuaje kwanza wewe? Linakuja yani kikawaida experience. Unakuwa una application. Sasa hivi most of them bado they are not sort of like sio watu wote wanaweza kutumia. Kuna watu tu baadhi ambao wamealikwa, yani wamepata wanazita invite codes, ndio wanaweza kufanya nini? Kutumia. Kwa bahati nzuri mimi niliweza kupata hiyo invite code mwaka jana at some point. Na unachokifanya ni kama vile upo kwenye Bolt. Niko hapa, una request, kisha request, unaweka unapotokea na unapoenda, gari inakuja. Ikisha kuja, umeiona, unaisogelea karibu, alafu kwa sababu kuna proximity sensor ambayo itakuruhusu wewe ku-unlock gari. Kisha unlock gari, lango nafunguka, unaingia ndani. Ukiingia ndani inakwambia please funga nini? Funga seat belt, kwa sababu usipofunga seat belt gari itakuwa haiondoki. Kwa hiyo unafunga seat belt, ukifunga seat belt inajua kwamba hii seat belt hapa imefungwa. Alafu inakwambia okay, the trip is ready to start, and the trip starts. Na inakutoa kutoka Arusha mjini inakupeleka Kilimanjaro International Airport. Ikifika hapo inakwambia bwana sasa katika hizi aina 4 hapa mimi nimepanda hiyo ya cruise. Hiyo ndo ambayo mimi na invite. Hiyo yenye alama nyekundu hiyo? Hiyo yenye alama. Hebu tuone kama video itacheza tukikuona ukipanda hiyo. Next slide. Tuone hapa. Start your ride. Look at me here. Walking into the future. Is there a driver there? Can you show them, Inigo?
Apparently no one. Hakuna dereva. Well, let's walk in. Into the future. Into the future. Okay. I'll go with you. Let's do it. Wow. And then please show the next one. Kuna inayofuata. Let's look at this. Ooh. Wow. Making a turn. Not too bad. Looks like a learner driving. And we're going at a cool 23 miles an hour, you know. Not bad. And those are like... Unatoka wapi unaenda wapi? Nilikuwa natoka, kuna sehemu panaitwa Marina in San Francisco, ambapo huyu rafiki yangu ndo alikuwa anakaa hapo. Tulikuwa tumetoka kazini actually. Tumetoka kazini, tukapanda gari ya kazini ikatuleta mpaka karibu na nyumbani kwake. And then we went to a restaurant tukala. Sasa yeye akasema kwamba tukasema tupande hii driverless car, kutoka hapo kunipeleka mimi to the train station, ili mimi nikapande treni ya kunirudisha nyumbani. So we took this from like, you know, a restaurant near his house to the train station, ambayo ni kama dakika 15 hivi in this car. And the interesting thing about them ni kwamba bei zake ni sawa tu au ni chini sometimes ya zile applications nyingine ambazo tunazitumia, ni kama Uber, Lyft na vitu. Yani ni bei rahisi kuliko Uber. Yeah, absolutely. The prices are very comparable, yeah. Madereva wamo. Mpo. Mbona kimya huko? Mnashangaa. Mmeachwa. No, you're not exhausted. Bado tunaendelea. Kuna zimebaki slides chache eti. Naomba tuende inayofuata hiyo. Tumerudi kwenye masuala ya afya. Hapa nadhani tuliongea kidogo au sio? Yeah. Ila wewe uliniambia kwamba unajipima wewe mwenyewe alafu unaongea na daktari baadaye. Hebu nipe hiyo story. Yeah, basically siku hizi kuna a lot of like wanaziita AI symptoms checkers. Yani unafungua application, alafu kishafungua application na kuuliza how are you feeling? Alafu unasema naumwa kichwa. Alafu kishasema unaumwa kichwa anakuambia okay. Alafu anaanza kuuliza maswali mengine. Kinauma wapi? Kulia, kushoto, whatever. And then unajibu. Alafu inakwambia okay, kinaumaje? Kinachonyota au kinagonga au kinafanya nini? And then unafanya nini? Unajibu. So it's like they pepper you with questions mpaka, and then at the end wanakuuliza okay, any more symptoms? Unajibu. Alafu baada ya hapo sasa ina search databases ambayo ya hizi symptoms, afu kuangalia ile descriptions zako zinaendana na kitu gani ambacho kipo kwenye nini? Kwenye database. Alafu baada ya hapo inakwambia okay, based on like, you know, these many millions of people ambao wana symptoms kama zako, the typical yani potential diagnosis hapa inaweza ikawa ni kitu hiki na kitu hiki na kitu hiki. Unataka kumuona daktari? Yeah, kwa sababu hizi applications nazo zina madaktari wake. Kwa hiyo ukisema unataka kumuona daktari, it connects you directly to a doctor, na yule doctor anakuwa tayari ameshazipata zile taarifa ambazo zimetoka kwa ile AI. Nyumbani hujaenda popote pale. Hujaenda popote pale. Unapigiana simu Zoom. Yeah, exactly. Ameshajipima, ana vipimo kila kitu. Ana hizo taarifa, alafu baada ya hapo yule daktari ata-adjudicate, like, you know, sometimes imekupa options 2 au 1 au 3, alafu atakwambia okay, maybe we need to do further tests, or maybe like the information we have is enough. Kwa hiyo tatizo lako wewe itakuwa labda unaumwa kitu fulani na kitu fulani, anakuandikia dawa, unaenda kufanya nini? Sasa hapa tunaweza tukaongea, kuna hiyo vest ambayo ukiivaa ni kama sijui ni vest ya aina gani hiyo, inapima kila kitu, mapigo ya moyo, kupumua, hata joto la mwili, pressure ya damu, umevaa tu kwenye vest. Yeah, and I think nakumbuka wakati naanza kusema nilisema yani maendeleo mengi ya kiteknolojia tunayoyaona yanasababishwa na kama vitu viwili vitatu. Kitu cha kwanza ni advancement kwenye sensing technologies. Yani uwezo wetu wa kuangalia vitu vinavyotokea katika mazingira yetu alafu kuvitafsiri hivyo vitu na yani kuviturn into data ambazo tunaweza tukazifanyia analysis. Hivi sasa mimi najua kuna program fulani hivi watu wanajaribu kudetect malaria kabla, yani
wale plasmodium parasites hawajatokea kabisa, yani kukufanya uumwe kabisa, yani kwamba zile the earliest symptoms. Lakini hiyo ni the same thing, like the ability to sense. Yani kabla wale hawajatokea kuna mabadiliko yanatokea kwenye mwili. Sasa how do we sense those changes? You know, na kuzisense accurately enough kwamba usio na turn out like 90% false positives, you know, kwamba yani kwamba okay, maybe you have 5% false positives or something like that, you know. Sasa everything you are seeing here, kwa mfano hii, it looks like you have taken a hard fall. That's a feature kwenye most Fitbits, Apple Watch, etc. Yani mtu akianguka, your watch will know kwamba wewe hapa umefanya nini? Umeanguka. Sasa mara nyingi kwa wazee, that's very dangerous kuanguka. Kwa hiyo, like, you know, that's why they're saying, okay, maybe should we call an emergency to piga emergency services, or are you okay, or maybe was this a false alarm? Yani kwamba tulikosea. Exactly, sikuanguka. So things of that nature, and all of these is sensing kwamba yani we are able now to really read into our environments na kuchukua hizo information na kuziprocess na kujaribu kujua ni kitu gani kinaendelea. Unaona kwa mfano that thing there, ile kama saa, si saa, ile ni a blood pressure monitor by Omron. It's very popular Marekani hivi sasa, like, you know, it's a product ambayo watu wanafanya nini? Wanatumia very very accurate, inatumiwa kutrack nini blood pressure, you know. Na watu wanazivaa na wanazitumia kabisa. Hapa tunawaonyesha tu. Na maswali mengi, ndio maana mmekuja wiki ya Zaki. Yote haya mtakaa hapa miaulize, lakini tumalizie. Abu, wewe ni mkulima. Mimi ni mkulima. Au sio? Yeah. Abu ni mkulima, lakini mkulima wa kiteknolojia. Naomba tuende kwenye slide inayofuata tuone shamba lake Abu. Hilo hapo. Abu, tupe historia ya hili shamba lako na wenzako, na nini haswa kinalifanya hili shamba lako liwe la kisasa zaidi. Nadhani historia ya hili shamba nadhani linatokea kama mwaka 2016. Nadhani ndo lilipoanzia. Kulikuwa na wenzangu wawili ambao wao walikuwa wameishi Boston, you know, almost maisha yao yote. Kwa hiyo wanajua kama vile historia ya mji wetu ule, kwamba unajua hapa zamani Boston tulikuwa tunaweza, labda ukitaka kwenda kununua bamia Boston, unaweza kununua bamia ambayo imelimwa pale pale nini Boston. Lakini sasa hivi Boston ina import 97% ya chakula chake. Sasa kwa nini? Sababu kubwa ilikuwa Boston ni baridi almost 9 months of the year. Lakini baridi alianza leo, hata zamani ilifanya nini? Lilikuwepo. Sasa kwa nini zamani waliweza kulima, sasa hivi hawawezi? Zamani walikuwa wanalima kwa sababu walikuwa wanalima kwa kutumia, walikuwa wanapunguza ile baridi, wanafanya heating kwa kutumia mafuta. Lakini mwaka 73 price ya oil almost triple, quadruple, you know. Sasa kama ulikuwa unatumia 25% of your revenues kufanya heating, alafu price ya oil quadruple, now you are using 100% of your revenues kufanya heating, and then basically you have no business. So yani the local farming, especially during the winter months, ikafa kabisa Boston, watu wakauza zile facilities zao for real estate. Sasa sisi swali tulikuwa tunataka kulijibu, tutarudisha vipi local farming hapa Boston, and how can we do it cost effectively? Na I think our solution, ukiangalia kwenye hii picha ya chini hapa, nadhani haijaonyesha vizuri, but yani tulisema kwamba tunatengeneza greenhouse, alafu kwa hiyo kila mtu anaweza kutengeneza greenhouse, like, you know, that's normal. Alafu lakini katika greenhouse yetu sisi tutaweka power plant. Tutakuwa tunataka tunazalisha, tutakuwa na kiwanda chetu cha nishati. Tutakuwa na kiwanda chetu cha nishati. Na hicho kiwanda cha nishati tunafua umeme kiufupi. Na kwa kufanya hivyo tunafanya mambo manne. La kwanza, tunazalisha umeme ambao unatuwezesha sisi kuongeza urefu wa siku. Kwa mfano, kipindi cha winter Boston inawezekana jua lichomoze saa 1 lizame saa 10 jioni. Sasa wewe kama una minyanya yako, minyanya inataka jua masaa 15, 16, 17, alafu wewe unayapa jua masaa 8, that won't work. Kwa hiyo sasa sisi tunafanya artificial lights ambazo
tunaziwasha hizo artificial lights kupitia umeme ambao tumeuzalisha kwenye power plant yetu. Na kwa kuuzalisha ule umeme sisi wenyewe tunaweza kuuzalisha kwa kutumia labda 4 cents a kilowatt hour. Na hizo cents mnatumia nini? Mnatumia nini kufua umeme? Tunatumia maji, mafuta, nini? Tunatumia natural gas. Natural gas kama ya songo. Kama ya songo, absolutely. Kwa hiyo tunatumia natural gas, tunazalisha umeme and then we can produce it at 4 cents a kilowatt hour, wakati tukitumia umeme kutoka ile the local utility tungekuwa charged about 17 cents a kilowatt hour. So we are ngoja, kwa hiyo TANESCO yao bei ni the price is very high from the local nyinyi mnazalisha kwa bei ya 4 cents. Senti 4. Kwa hiyo TANESCO yao ni mara 4 ya bei yako. Yeah, and most of it inakuwaga ni kwa sababu like the way they sell inategemea na ile movements in demand, inategemea na what sources are online at that point in time. It's a little bit of a complicated model. Kwa hiyo mnawasha taa. Tunawasha taa, na tukiwasha taa tunaweza kuongeza yani ule uzalishaji katika lile shamba letu. Kitu cha pili, nilisema kwamba wale watu wengi walipoteza mashamba yao kwa sababu ya heating, lakini ukizalisha umeme kikawaida 50% ya ile natural gas huwa inakuwa converted kwenda kwenye umeme. 50% inayobaki mara nyingi huwa inakuwa lost as heat, yani inakuwa unaipoteza. Sasa sisi badala ya kuipoteza ile 50%, tunaitumia ku actually tumetengeneza mechanism ya kutumia ile waste heat kuheat maji ya moto, alafu yale maji ya moto tunaweka katika retention tanks ambazo baadaye tunazitumia sasa kuheat ile greenhouse yetu. So basically at the margin, kwa wale watu wa uchumi, like our cost of heat is 0. So kile kitu ambacho watu walikuwa wanatumia 25 to 100% of their revenues, we are able to sort of like get it. Kwa hiyo mna mwanga, mna joto, tuna joto kwa ajili ya kuzalisha mboga, si ndio? Mboga. Yes. Ya tatu, kitu cha tatu inakuwa ni carbon dioxide. Ili mimea iweze kukua vizuri, of course unahitaji mwanga, lakini vile vile unahitaji carbon dioxide. Na kikawaida ukiwa unazalisha umeme huwa unazalisha zile hewa chafu wanaita exhaust gases. Sasa zile tunatumia process inaitwa selective catalytic reduction kuondoa. Kwa mfano ile methane tunaiconvert into carbon dioxide and water. Carbon monoxide the same thing, we convert it into carbon dioxide and stuff like that. Mwishowe tunakuwa after purification tunakuwa tumebaki tu na carbon dioxide na steam, alafu ile carbon dioxide na steam we pump it back into the greenhouse kuongeza the ambient concentration of carbon dioxide. Na kwa kuongeza hiyo ambient concentration ya carbon dioxide, sisi tunaweza basically ku-increase ule uzalishaji katika facility yetu. Kwa hiyo mnaipa mimea carbon dioxide ya ziada. Carbon dioxide ya ziada. Ili ipate kukua kwa haraka zaidi. Na la 4 sasa. Na la mwisho ni maji. Sasa hii greenhouse, unaona hapo sehemu ilipo hapo panaitwa Berlin, New Hampshire. Hiyo sehemu ipo karibu kabisa na Canada. Hiyo sehemu hata kipindi cha joto penye ni baridi hapo. Like, you know, it's very cold over there. Sasa kwa maana hiyo there is a lot of snow there. Sasa tuliichagua hii sehemu actually kwa sababu ni baridi. Kwa sababu yani kama mtu ni mwanafizikia anajua heating is much easier to do as a like an engineering process kuliko nini? Cooling. That's just a scientific fact. Sasa sisi we knew that and that's why we picked a very cold place because we are going to need to heat rather than to cool these plants. Kwa hiyo snow ikiwa inatokea kule huwa inajaa sana. Sasa sisi tunachokifanya tuna heat hilo paa la hiyo greenhouse. Tukisha heat yale maji, ile snow ina melt. Ikimelt, ukiangalia kwenye hii picha ya chini unaona kama kuna vidimbwi viwili. Hivyo so yale ni maji yale. Those are not natural, hizo ni retention ponds. Kwa hiyo ile maji ambayo ile snow melt inatoka kwenye roof, tunahifadhi kwenye hizo retention ponds, alafu hizo retention ponds ndio ambazo tunazitumia kufanya irrigation katika facility yetu. So those are the 4 things ambavyo ile power plant inaifanya, and of course inside the facility itself. Sasa kabla mjapiga makofi, hivi ina ukubwa gani hilo shamba lako? Chini ya paa hilo ni eka ngapi? Chini ya paa hivi sasa ni eka 22.5. Eka 2.5 ni kwa ajili ya power plant, sijui packaging facilities na vitu kama hivyo.
na eka 10 ni kwa ajili ya nyanya, pilipili na vitu kama hivyo, alafu eka 10 zinazobaki ni kwa ajili ya vitu vya kijani kama vile like nini, lettuce, sijui nini na vitu. Na vitu soko kama lako je? Soko liko wapi? Na umeshauza? Sisi while we were planning this, mimi labda this is a fun fact. Mimi nimewahi labda kutest nyanya kama aina 100. Kula yani mimi mwenyewe. Nyanya probably 100 types. Yani kwamba unapenda nyanya? Not necessarily. Sisi tunataka kujua tunataka kulima nyanya ipi. Ili nijue nataka nyanya ipi kuilima, kikawaida nikienda kumtembelea yule seed manufacturer, mimi nafika pale, naambia nataka kuiona, okay, unasema hii seed ina sifa hizi hapa. Nataka unionyeshe mimea yake ikiwa katika level hii na labda level hii. Nataka pia nione ili niangalie mizizi yake na nini, lakini vile vile nataka nilione tunda lenyewe ambalo limezalishwa na hii nini? Mbegu na hilo tunda, mimi naweza nikachukua nikatengeneza salad pale nikafanya nini? Nikala ili mradi nione ladha ya hiyo nini? Ya hiyo nyanya. Kuna conference inafanyika Ujerumani kila mwaka February, inaitwa Fruit Logistica. Kwa wale ambao mnapenda kilimo, it's like a heaven kwa wanakilimo. Na ukifika pale, kila mtu ambaye anauza mbegu atakuwa na hiyo arrangement. Na wengine wana mashefu wao kabisa. Ana mpishi pale amemweka. Kama ukifika pale, unachagua nyanya unazozitaka, anakupikia pale, una test, alafu unaamua kama unaitaka au nyanya. Utamuzia nani hizo nyanya zako? Sisi nyanya zetu zote zimeshauzwa kabla. Hii facility bado inaendelea kujengwa. Hiyo picha unaiona imechukuliwa mwezi wa 9 mwaka huu, na nadhani tutaikamilisha facility. Unajua ujenzi sometimes ratiba huwa zinaenda mbele zinarudi nyuma. Nadhani tutaikamilisha mwezi wa kwanza mwakani, na tunawauzia yani kama supermarkets. Nyie walima korosho vipi, mpo? Ameshauza kila kitu. Hivi unaweza ukaninongonezea mtapata shilingi ngapi au dola ngapi mwaka kesho? I mean, mauzo. The plan, the projections. I was responsible for making the projections. It's $27 million for the first year. $27 million in revenues, yeah. Na umewekeza dola ngapi kujenga hiki kitu hiki? This thing is very expensive. It costs about $60 million to build. $60 million. Yeah. Lakini mmezikusanya hizo pesa, It took us a few years, but as of last year, December, tukapata kila kitu, tukaweza kuzipata. Tukaanza kujenga. Yeah. Mmeshapanda lakini hizo mbegu bado hazijapandwa kwa sababu facility ndo hajapanda na ameuza tayari. Teknolojia inawezesha hiyo kitu. Abu, la mwisho jamani. Ndio. Ushauri wako kwa vijana wa Tanzania na wazee kama sisi katika masuala yote haya ya tech and society. Wewe uko jikoni, unaona yale ambayo yanakuja huko mbele ya safari. Wewe sio tu mtafiti, wewe ni mtendaji pia wa mkulima wa kiteknolojia. Maoni yako? Mimi nadhani I think jambo kubwa na la muhimu zaidi katika vitu vyote ambavyo mimi labda nimewahi kuvifanya na kuviona nadhani ni utayari. Yani utayari kwamba kwa mfano sisi imetuchukua kama miaka 8 hivi kuitekeleza hii project kuifikisha hapa ilipo. Lakini tulikuwa tayari kuwekeza ule muda ambao unahitajika kufanya kuwekezwa kufanya hili jambo. Tulikuwa tayari kuwekeza mishahara yetu na you work na akili zenu na kukosa usingizi. Na sometimes even our egos. Unaenda unaongea na mtu ana pesa nyingi sana, anakuzingua every so often. Maybe we have spoken to probably maybe hata investors mia wamefanya wamefika, and every one of them has a different question, and then you have to be ready to answer all those questions. Mtu mwingine anakuambia I want you to change the business model completely and do XYZ. Mimi nataka nyinyi muanze kulima vitunguu. Naambia this is very good, vitunguu is a very nice product, but naomba uende ukamtafute mtu ambaye anataka kwenda kulima kulima vitunguu, sio sisi. So just ule utayari wa
kuwekeza uwezo wako wa kufikiria, kuwekeza muda wako, kuwekeza yani everything you can kuface whatever reality ambazo unaweza ukafanya nini ukaziface, kwa sababu this whole thing was a learning process. Sisi hatukuanza tunajua, na hizi teknolojia, by the way, that's the fun part. None of this is actually new technology. It is not. Wewe umesuka tu teknolojia mbalimbali. Exactly. All these are technologies that are readily available in the marketplace right now. Mimi kila siku nikiongea na Aida naambia bwana, mimi kuna teknolojia nataka nilete Tanzania hapa. He tells me I'm too optimistic, but you know, inawezekana I will be tested in my optimism katika hiyo miaka 2.5 inayofanya nini inayokuja. Wewe najua unarudi kufanya mambo kama haya hapa Tanzania. Well, I hope so. Asante sana kwa kutupa mawazo yako. Tumpigie makofi jamani. Sijui mmehamasika, mmeshtushwa, mmeshangazwa, mmetishwa, yote sana. Ngoja nimkumbushe Abubakar, halijui hili. Mwaka 2016 mwezi wa 5 aliniandikia email. Kwenye signature nani yake pale aliweka msemo huu: the purpose of life is a life of purpose. Unakumbuka? The purpose of life is a life of purpose. Siwezi kutafsiri hapo bila kuharibu hilo wazo, lakini nadhani umedhihirisha hapa kwamba kwa mfano yako kwa kweli kusudio la maisha yako ni kuishi kwa makusudi na kuleta maendeleo na mabadiliko kwa Watanzania. Sasa ni wakaribisheni kama mna maswali 2-3, kwa sababu tukimaliza hapa nitawalika panelists wengine 2 tuyajadili haya na mengine. Kama kuna maswali, Abubakar, labda ungekaa hapo upumzishe. Wewe umesimama, hujachoka na miaka 30. Oh, okay. Umesikia ana miaka 30, bado kijana. Kuna maswali au maoni? Kuna moja pale, sijui kama kuna microphone au nije na mwingine yule pale. Wewe mpiga picha, mwandishi wa habari. Hilo ni swali la kiandishi wa habari au la kwako binafsi? Nataka la kiandishi baadaye. Alright. Microphone ziko wapi? Mintarov, nielekeze nini? Wewe ndio utafanya? Yeah. Okay, sawa. Asante Taji. So should I just go anywhere? Nianze popote? Kuna mkono, kuna mama pale na niliona mkono wake kwanza kabisa. Na tunaomba tuwe nani hii fupisha ili tupate maswali mengi au maoni mengi, alafu mwenzetu aweze kujibu. Hongera sana Abubakar. Na kwa kweli tunatamani urudi na kuweka haya mawazo hapa Tanzania. Tuone tunanufaika vipi na the brain that you have. Nataka kujua swali dogo tu kuhusu balancing ya Apple Inc. na hii ya kilimo na kila kitu. Najua Apple watakuwa wanakubana kwa ajili ya exhaust the maximum. Asante. Right, number 1, number 2. Amekuchagua labda kwa rangi ya. Let's pass the mic. Tunajua huo mchezo sio? Hello. Kwanza napenda kutoa shukrani nyingi kwa kijana wetu Baraka. Kwenye kwa mambo mengi aliyoelezea amenitia moyo sana. Sasa hivi tuko kwenye sayansi na teknolojia. Tumeona dunia inategemea teknolojia. Uwe na shamba, uwe na ufugaji, vyovyote vile teknolojia ni kipaumbele. Na sasa tumeona kwa jinsi gani tumefikia mahali sasa unakuwa na kompyuta machoni kwako. Mimi nipende kumpongeza. Na kwanza najivunia kuona kijana Mtanzania umeweza kufikia hatua hiyo. Najua umestruggle sana mpaka umefikia hatua hiyo, kazi rahisi. Mimi hapa ni meneja wa shule inaitwa Tumaini Senior Secondary School. Iko mkoa wa Arusha, wilaya Munduli. Arusha tuna shule za science 2. Kuna Arusha Science na sisi tunafundisha STEM na PBL. Ni kitu ambacho tuna introduce kwa wazazi
ili kupeleka taifa la Tanzania lifike mahali ifaidike na tuwe na wajenga nchi, kwa sababu bila technology, bila science hatuwezi kufika kwenye ushindani wa soko la dunia. Kwa hiyo nitaomba hata tupate muda baadaye tuweze kukutana na tuweze kuangalia. Tumefanya miaka 6 na tuna watoto wazuri, na ile program tuliweza kusaidiwa na rafiki yetu kutoka Boston, Marekani, na walimu tuliokuwa nao kutoka Havard. Tuna walimu 6 na watoto. Program ile tulitegemea siku moja tupate walimu wa Kitanzania kutoka Tumaini waweze kwenda kwenye shule zingine, kwa sababu kwa kuwalipa sisi kwa michango ya wazazi ni ngumu. Naomba nikukatize hapo basi, kwa sababu mtapata contact yake, muweze kuongea, mpange mikakati ya jinsi ya kuleta support. Naomba basi tuwape wengine nafasi ya kutoa maoni, yawe mafupi jamani. Asante sana. Asante. Mikono iko mingi kweli. Tuongeze. Taji uko wapi? Oh, Mike. Pastor Mike. Haya. Upande huu je? Niende upande wa pili. Sasa kwenye mbalizeni, download ile app, lakini unajua kuna chat function pale. Weka maoni yako basi na maswali yako hapo pia, ili tuweze kuyajibu baadaye kidogo, kwa sababu najua hatutapata muda wa kupata na kusikia maswali yote. Nusu dakika. Yes. I want to ask a question based on the presentation. Go ahead. How do you ensure, how do you control those radiations toward the effect of brain cells of a human? Maybe you have said that you are expecting to come with Apple Vision Pro. Now, what is your plan to ensure that the brain cells of a human keep safe in the general body of a human? Okay. In same of, for the issue of radiations. Thank you. Radiation. How do you protect the human brain from the radiation of that computer on the eyes? Okay. Very quickly. 2 more. Okay, hapa labda nitakuja na kule. Okay, labda nitakaa, ningependa kufahamu labda kwa faida ya asasi ambazo ziko hapa, ni namna gani tunaweza tuka-incorporate technology ambayo inaenda kwa kasi sana katika programs au zinazoendelea katika organization zetu. Na wewe utakuwa wa mwisho. Nimekupendelea kijana mwenzake. Nani wewe umemchagua? Huyu nimempendelea mwandishi wa habari hapa. Hapo mbele. Lakini hapana, kabla hujaja huku kuna mikono hapo. Tafuta mmoja hapo. Asante kwa kuniona. Kwa jina Mariam Rashidi, mimi ni mfanya biashara wa masokoni, ni mjasiriamali wa masokoni Tanzania, ambaye nimewezeshwa na Ajeni Magigita kwa ajili ya wajasiriamali wa masokoni. Yaani alipokuwa anaongea kwanza amenisisimua, kwa sababu tuna bidhaa nyingi zinaharibika kule na tunasema Tanzania yetu hii bidhaa tunaitupa. Kijana tunaye. Nafikiri kwa sababu alipotoka kuna matunda mengi, na ndio maana Mungu amempa uelewa mwingi ili aweze kutengeneza kitu kama hicho ndani ya kichwa chake. Yaani kwenye kilimo tu mimi ndio amenifurahisha. Na kupenda sana kijana. Hebu hiyo mbinu ilete masokoni kwetu, rudi nyumbani ili masoko ya Tanzania yaweze kukua. Nitafurahi sana. Asante kijana, Mungu akusimamie zaidi. Asante sana Mariam, asante sana mama Mariam. Sasa Taji, microphone iko wapi? Iko kwangu na nitauawa. Sikuoni. Umekaa, umejificha. Ndio tutauawa. Hii ilikuwa ni kuonjesha. Wewe nielekeze nende wapi? Njoo hapa kwa huyu, alafu tumpe Abu microphone ajibu kidogo. MC nashukuru sana. Sawa. Mimi naitwa Msagati Julius, mwandishi wa habari East Africa TV na East Africa Radio. Nilikuwa na swali kwa Abubakar. Na akiwa kama kijana mwenzetu, tutakubaliana kwamba swala zima la ufinyu wa ajira si la Kitanzania na kidunia, kwamba hiyo issue ipo na hatuwezi kusoma tukaexpect kwamba tutaajiriwa wote. Hakuna serikali ya aina hiyo. Sasa wakati tunalia kuhusu uchache wa ajira, mumeenda kubuni hivi vitu kwamba gari itamwendesha bila dereva,
lakini kuna mhitimu wa masuala ya udereva anayejiingizia kipato pale. Nataka ujaribu kutuambia kwamba unafikiri artificial intelligence na huu utaalamu wote kuna athari zake unazionaje na faida zake unazionaje? Utatusaidia sana. Asante. Declare hilo. Asante sana. Abu, umepata maswali na maoni mengi. Chagua la kujibu. Jinsi utakavyojibu. Okay. Kaka nataka nianze na la mwisho. Sasa unajua katika baadhi yani challenge kubwa ya teknolojia ni inakuwaga ni hofu. Yani inawezekana kabisa wakati magari yanaingia barabarani watu walikuwa wanaendesha farasi, they weren't very happy kwamba hapa jamani yamekuja nini? Yamekuja magari. Alafu anasema kwamba sasa mimi kama naendesha farasi alafu wewe umeleta gari, yani mimi nitafanya kazi ipi sasa? Au kwa mfano hivi sasa Marekani, one of the biggest fights ni ile change from fossil fuels kwenda kwenye renewable energies. Wale watu ambao anakuambia mimi nishafanya miaka 20 kwenye fossil fuels, alafu sasa hivi unaenda kwenye renewable energy, what will my job be in that space? Lakini one thing ambacho I want mimi, wewe na watu wote ambao tupo hapa hata siku moja underestimate ni uwezo wa binadamu kuadapt. Like that is not something that any of us should underestimate. So just like we adapted kutoka kwenye kutembea kwa miguu mpaka wapi, tukaenda kwenye kubeba watu kwenye kwa kutumia sijui nini, tukaenda, it will be the same thing kutoka kwenye kwa mfano kwenye magari sijui ambayo yana madereva kwenda magari ambayo hayana madereva. But the other thing that will do is it will free you kama kijana, badala ya kuwaza sasa ngoja mimi nafanya kazi ya kuendesha gari, to actually spend your time thinking about yani vitu ambavyo they require a higher level of creativity, a higher level of intelligence, a higher level of something. So I believe in you actually to go out there, adapt and make things happen. But that said, siku zote hizi adaptation they happen kwa sababu kunakuwa na mbinu hasa ambazo zimewekwa. Yani kwa mfano Marekani, serikali kabisa ina mbinu, jamani tunawaretrain vipi watu ambao walikuwa wanafanya fossil fuels ili wahamie kuweza kufanya kwenye nini? Kwenye renewable energies. Sasa kwa mfano mtu ambaye alikuwa ni dereva wa kawaida, how do they fit katika hii sehemu mpya ambayo itakuwa hamna madereva? So hizo ni discussions ambazo kama sehemu kama hii CSO week is like an appropriate forum watu kukaa na kudiscuss kwamba okay, how we are going to need to adapt, how are we going to make that adaptation happen? Umeona? I think that would be my answer to that. Kulikuwa na swali la radiation. That is a very interesting question. Sasa mjibu kwa Kiingereza nadhani ataelewa hapo. You'd like your answer about radiation in English? Yes? Yeah, English. Okay, so if I was going to answer that question, actually, when it comes to like most electronic devices, there are very, 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 very strict sort of like rules about levels of any kinds of radiations that can be released by these devices. Sort of like the EU, the Japanese government, you name a place where people use these devices, there is, and when we are designing, usually, like any company, be it Apple, be it anyone else, and I'm not involved in designing anything related to radiation in terms of like, controlling radiation, so I'm not speaking on behalf of anyone here, but like you are designing to actually beat those sort of like standards that are set. So how are we controlling that? This is like something that is like very heavily controlled, and people who are involved in these kinds of designs, they know your product can't go to market if it's actually out there releasing harmful radiation that's going to be killing people. And also, like, I mean, you want customers, and if you're going to be killing them by radiation,
I don't know, by 2030, then you have no more customers. So it's also good for you to make sure that you keep your customers healthy. The last one over there, alikuwa anauliza jinsi taasisi azaki zitawezaje kutumia hizi teknolojia ambazo zinaenda kwa kasi. Wewe ushauri wako? And I mean, with regards to yani taasisi zinawezaje kutumia hizi teknolojia ambazo zinaenda kwa kasi, I mean, I think the question that wewe kama taasisi unatakiwa kujibu ni kwamba kama unataka ufuate mkumbo wa teknolojia kila inayokuja unataka kufanya nini? Kuitumia. Unaweza ukajikuta kwamba kuna teknolojia 400 ambazo zipo hapo and you cannot either productively use any of them, you know. So it's like, you know, for example, you are like an information technology taasisi, then you want to know what's sort of like, you know, of all the available sort of like technologies there, what's useful to you. And some of them are actually not useful. You know, it may sound very glamorous, but it doesn't necessarily mean it's sort of like, you know, a productive technology. So I wouldn't say like, let's try and sort of like, you know, ride every wave of technology out there. You want to sit down, sort of like make an assessment as an organization, kwamba, okay, where do we want to take our operations? Where do we want, if you are sort of like an organization that deals in data, then maybe you want to be, like, you know, you want to stay ahead of developments in that space and not necessarily wanting to use the HoloLens. I mean, the HoloLens is very interesting, but it might not be relevant for, like, you know, someone. Chagua teknolojia unayotaka kuitumia. Chagua what you want to use and sort of like, you know, make sure that ujifunze, uitafiti na ikuletee tija. So uitumie tu. Ili mradi kwamba na sisi tunatumia ChatGPT siku hizi. Sawa. Sasa nimepewa mwongozo hapa. Kwanza Abu bado yupo. Si ndio? Bado upo? Bado nipo. Bado upo. Na session inayofuata atakuwepo hapa. Kwa hiyo maswali mengine ambayo yatajitokeza ataweza kuchangia na kujibu. Lakini kwa sasa hivi nichukue maswali mafupi tu. Matatu. Nimemwona Anthony, nimemwona Rachel akisema na Daniel. Mafupi, mkianza hotuba na cut off the mic. Alafu majibu yatakuja baadaye kwenye panel. Sawa? Kwa hiyo tuta note, alafu tutazungumzia kwenye panel. Etitaji, microphone iko wapi? Na mtu mmoja napewa maelekezo na mwenyekiti hapa. Okay, maswali 4. Mtu mmoja sawa. Okay. Microphone, nahitaji mic. Wewe ndio na mic, sorry. Where? Oh, okay. Tutaanza hapo. Habari za asubuhi. Nashukuru kunipa nafasi. Mimi naitwa Adam Shaban, makamu mwenyekiti wa chama cha viziwi Tanzania. Nampongeza kijana kwa presentation nzuri sana. Lakini nina maswali moja tu la msingi. Vipi kwenye upande wake kwa wameangalia vipi kwenye upande wa makundi maalum? Amejipanga vipi kama Mtanzania? Mfano sisi viziwi na watu wasioona tuna changamoto sana kwenye upande wa teknolojia, tumebaki nyuma sana. Kama Mtanzania wetu atatusaidiaje kwenye hicho kipengele? Asante sana kwa swali safi kabisa, zuri. Tutaliangalia, sio yeye tu, nadhani kwa nyingine kwenye pande wataweza kulijibu. Kuna lengine pia hapa tuangalie na gender balance. Anaitwa Aneti. Mimi ni mkurugenzi wa kwenye upande wa Favita. Mimi nataka kuuliza tu swali lingine kwa kijana hapo. Nimeona mambo mengi, yani nimetoa macho kweli na ufumbuzi wake. Vipi upande wa mnaweza vipi kutumia teknolojia hiyo kuhakikisha usawa jinsia? Mara nyingi sisi wanawake wenye ulemavu tunaachwa nyuma. Na vikwazo viko mbalimbali sana, taarifa, mfano mambo ya ukandamizaji wa jinsia tunaachwa nyuma. Na ni mata koje iko mbele sana na sisi wengine tuna vitu taifa za zamani sana. Kwa fursa nyingi sana watu walemavu wanawake tunakosa. Je, teknolojia hii pia inaangalia upande wa changamoto hizo sana za jinsia? Lakini pia tuangalie tu na upande wa mjini pia, lakini tufocus upande pia
wa changamoto ya kutatua kwenye upande wa wanawake wenye ulemavu. Hii itakuwa inasaidia zaidi. Asante sana. Asante sana. Asante. Anthony. Thank you very much. Abubakar, congratulations, my young brother. So I have 3-in-1 questions. One, you have talked so much about the good side of your journey and the successes in the digital technology. I was keen to hear more about the dark side, the challenges. How did you overcome them? How did you navigate them? So that other Tanzanian youngsters like yourself could learn a thing or two from you. That's number one. Number two, you live in America. America is a completely different world relative to our countries, right? The ecosystem, the structures, the regulatory frameworks are completely different. Yet, we aspire for Tanzania and many other African countries to be where America is. What, in your opinion, do you think our countries should do? Hata kama ni baby steps, where should be the starting point? If you think of Tanzania, you want to revolutionize Tanzania in a digital space, where should be the starting points? And then the last, changes in technology and digital transformation come with what we call now digital divide. The ambassador talked about digital divide. UNCTAD report 2019 says in Africa, 1 out of 5 don't have access to internet. It's costly to access internet. The infrastructure is not there. How, in your opinion, do you think, while we can embrace digital transformation in society, but at the same time, how do we address potential digital divide that can create huge inequalities in our societies? Thank you. Asante. Thank you. There was Rachel, and then Daniel, and then we close it off. Microphone iko wapi? Oh, imebaki hapo. Rachel iko wapi? Oh, imeshaulizwa. Okay, sorry. Daniel, you're the last one. Nobody msogezee mic.